హే బ్యూటీస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. నా పేరు సవిత, నా ఛానల్ పేరు కేజీఎఫ్ రాకింగ్ గర్ల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో కుకింగ్ వీడియో, మేకప్ వీడియో, షాపింగ్ వీడియో చూస్తున్నాము. ఒక కడాయి వేడి చేసుకోండి, అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి. తర్వాత అందులో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఏలకాయలు, స్టార్ చెంపు, మిరియాలు, తరిగిన ఉల్లిపాయల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. బాగా వీటిని వేయించుకోండి. ఇందులో ఒక పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక తరిగిన టమాటో ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇందులో మసాలాస్ యాడ్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా కారం పొడి, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా, వాటిని అంతా చేర్చి బాగా వేయించుకోండి. నెక్స్ట్ ఇందులో 200 grams ఆఫ్ మష్రూమ్ తరిగించి పెట్టిన, సో ఆ మష్రూమ్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. వాటిని అంతా చేర్చి బాగా కలుపుకోండి. నెక్స్ట్ ఇందులో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ పెరుగు చేర్చుకుందాం. ఈ పెరుగుతోటనే బాగా మష్రూమ్ని అంతా బాయిల్ చేయండి. నెక్స్ట్ నేను ఈ గ్లాస్లో బాస్మతి రైస్ ఆల్రెడీ 30 minutes సోక్ చేసి పెట్టిన. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ గ్లాస్లో 1.5 glass వాటర్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం కొత్తిమీర ఆకు, పుదీనా ఆకు కట్ చేసి పెట్టిన ఆ ఆకు ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం వాష్ చేసి పెట్టిన బాస్మతి రైస్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు వీటిని బాగా చేర్చి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు ఉప్పు, కారం అంతా తక్కువగా ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక మూత వేసుకోండి. మూత వేసి ఒక 15 to 20 minutes సిమ్లో కుక్ చేయండి. ఇప్పుడు 20 minutes తర్వాత చూడండి, సూపర్ అయిన మష్రూమ్ బిర్యానీ తయారైపోయింది. మీరు ఈ రెసిపీని మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి బ్యూటీస్. నివియా క్రీమ్ సో నెక్స్ట్ మనము లాక్మీ ఫౌండేషన్ క్రీమ్ యూస్ చేస్తాం.
నెక్స్ట్ వచ్చి లాక్మీ రోజ్ పౌడర్ విత్ సన్ స్క్రీన్. సో ఇది యూస్ చేస్తాను నేను. MP2 பிங்க் கலர் லிப்ஸ்டிக் இது. యూజువలీ గర్ల్స్కి లిప్స్టిక్ అంటే చాలా ఇష్టం అవుతుంది. నాకు లిప్స్టిక్ అంటే చాలా ఇష్టం. Matrix Optic Care Professional Air Serum.
నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరికొన్న మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అట్లే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను పోస్ట్ చేసే అన్ని వీడియోస్ మీకు తెలుపుతుంది. థ్యాంక్ యూ బ్యూటీస్. బాయ్.